I welcome our Honorable Chief Guest, Sri Chandrasekhar Garu, Advocate, to today's program. Respected Chief Guest, Principal Sir, Honorable Members and Teachers, good morning everybody present here. Today we celebrate Constitution Day and I'm here to give some speech about Constitution Day. Constitution Day, it is also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on 26 November every year to commemorate the adoption of Constitution of India. On 26 November 1949, the Constituent of Assembly adopted the Constitution of India, which came into effect from 26 January 1950. It is the day that celebrates the life of Dr. B.R. Ambedkar, who was considered to be the architect of our Constitution. The Constitution declares India as sovereign, socialist, secular, democratic and republic. It guarantees the Indian citizens justice, equality, liberty and endeavors to promote fraternity. It is both a privilege and an honor to stand before here today as we gather here for the significant Youth Parliamentary Session. Today, the Youth Parliament is aimed at familiarizing young people with parliamentary procedures, promoting the values of democracy, discipline and tolerance, and providing a platform for youth to express their perspectives on public issues and policy matters. In today's session, we have two distinguished bodies, which is the House of the People and the Council of States, which reflect the structure and gives the essence of our national parliament. The House of the People, which is commonly called as Lok Sabha, symbolizes the voice of the people. It is here that elected representatives come together to discuss, debate and deliberate the issues faced by the people across the country. In our youth parliament, delegates in the House of the People will emulate this essential process of democracy, representing various constituencies and raising matters of public interest. Through our mock Lok Sabha, we aim to understand how ideas turn into laws and laws shape the lives of millions. And on the other hand, we have Rajya Sabha, which is also called Council of States, which serves as the elder and advisory house. This body represents the states and union territories, ensuring that the interests of all regions are respected and upheld. The Council of States provide a platform for thorough review and wise deliberation on issues passed by the Lok Sabha, reflecting a balance between state and national interests. Our student representatives in the Rajya Sabha will engage in thoughtful discussion just as the actual Rajya Sabha does, bringing insight and perspective to the issues at hand. Together, these two houses, the House of the People and the Council of States, play a fundamental role in maintaining a balanced and inclusive democracy. Through our youth parliament today, we as young representatives will mirror the spirit of cooperation and mutual respect that defines our national parliamentary process. I am confident that this experience will not only enhance our understanding of democracy, but also deepen our commitment to serve our country with integrity and responsibility. Let us make the most of the session by actively engaging, respecting diverse perspectives and valuing the democratic process. Thank you, and let us begin the session. I request
our respected principal sir to address the gathering. Yeah, respected today's chief guest and our honorable chairman, Dr. Ramchandra M. Gallar Garu, Madam Srimati Arunkumari Garu, and one of the best parliamentarians, Sri Jaydev Gallar Garu, and my dear colleagues, students, and members of the today's session. Good morning and welcome you all to this today's session. First, we will start the session. I think I am not the speaker to speak about the Indian Constitution because the SAR has come, Chandrasekhar Naidu Garu, who are being just a body which protects the Constitution, what we are speaking about. So he will speak better and he will be the right person to address you all on this occasion. Now we will start the session. I think as you go for the, let the speaker come onto the dais and then the SAR will speak. You can start the session later, right? Can I just you invite the speaker onto the dais? Honorable members, Honorable Speaker, arrives. Namaste. Please take your seats. Yeah, now, before we start the session, let's our chief guest, today's chief guest, Sri Chandrasekhar Naidu Garu, I request on behalf of you all to address the gathering. Sir, please. Thank you, sir. నా పేరు ఎం చంద్రశేఖర్. 34 సంవత్సరాలుగా గవర్నమెంట్ 6 years గవర్నమెంట్ లాయర్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా ఉన్నాను. అమరావతి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్కి స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా ఉన్నాను, అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్. నాకు ఈరోజు ఇక్కడ ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు చాలామంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా దే ఫెల్ట్ సో మచ్ ఆల్సమ్. నాకు కూడా ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆన్ సీయింగ్ దిస్ యంగ్ ఇండియా. యంగ్ ఇండియా, ఆర్ యు నాట్ యంగ్ ఇండియా? యు ఆర్ ది బిల్డర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. You are the future of India. So she has already spoken about the salient features of Indian Constitution. The Constitution కన్నా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇప్పుడు చదువుకొని మీరు ఎట్లా కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ప్రాక్టికల్ సెషనే పెట్టేశారు మీరు. నాకు కూడా నేను కూడా ఒక మెంబర్ అయితే బాగుండేది, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అయితే బాగుండేది. మనం ఇలా చాలా బాగుండేది కదా. లీడర్ అపోజిషన్ పార్టీ అయితే మనం హ్యాపీగా రైట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్కి. కంగ్రాచులేషన్స్ మా. ఐ థింక్ యూ విల్ ప్లే యువర్ రోల్ వెల్. సో ఇక్కడే కనపడుతుంది మన పార్లమెంటు. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ 1950లో ఫోర్స్లోకి వచ్చింది కదా. ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ ఫార్మ్డ్ 1946లో. దానికన్నా ముందు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి మంగళ విద్యాలయ ప్రిన్సిపాల్ గౌరవనీయులు ధనంజయ నాయుడు గారికి, ఆనరబుల్ స్పీకర్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ డెప్యూటీ స్పీకర్
వాళ్ళే దే ఆర్ ది ప్రైమ్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ది సెషన్స్. మీరు చూసారా అసెంబ్లీలో? చూసారా అసెంబ్లీ సెషన్స్ టీవీలో? అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ ప్రెసిడెంట్ అయినా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా, డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా, చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా అధ్యక్ష అని పలకరించాల్సిందే. సో ఆనరబుల్ స్పీకర్ అండ్ ఆనరబుల్ డెప్యూటీ స్పీకర్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ parliamentarians are assembly MLAs, all of you and my dear children. నాకు ఇక్కడికి రావడం చాలా గౌరవంగా ఉంది. మనం రాసిన రాజ్యాంగాన్ని చదువుకుంటున్నాం కదా. ఎప్పుడు రాశారు రాజ్యాంగాన్ని? anyone can love. సో ఇట్స్ ప్రైడ్. ఒక ఆపర్చునిటీ తీసుకొని మాట్లాడడం అనే దానికి కొంచెం ఇఫ్ యూ ట్రిగ్గర్ ది ఫైర్ యూ కెన్ స్పీక్. ఎప్పుడు రాజ్యాంగం అమల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 1950. I am not expected from speaker. I am expected from the MLAs and the MLCs and the parliamentarians. So 1950, 26, isn't it January? So అది రావడానికి 2 సంవత్సరాల కృషి ఉంది. ఆ కృషి రాసిన వాళ్ళు డ్రాఫ్ట్ కమిటీ ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. దానికన్నా ముందు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అని చెప్పేసి ఒక దాన్ని ఫామ్ చేసింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. వీఆర్ రూల్డ్ బై బ్రిటిషర్స్. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కన్నా ముందు మనం ఎవరు పరిపాలించారు? ఎవరు? ఒక్కరే చెప్పరు. ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కింగ్స్. ఓకే. ఎనీ అదర్? Mughals. Any other person? Portuguese. Any other person? You are coming near. Dutch. One more. French. US. You know what happened in the year 1957? What was it? What happened in 1857? Sorry. First war of Indian independence. So it's also called as Sipahi Mutiny. ఆ సిపాయి మ్యూటినీ తర్వాత సిపాయి మ్యూటినీ దాకా ఒకరు మనం పరిపాలించారు. ఎవరు వాళ్ళు? Yes, East India Company. East India Company is a private company. It's a private company aid from United Kingdom. వాళ్ళు వచ్చి ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ మనం పరిపాలించింది. మన కింగ్స్ మధ్యలో వైరాలు పెట్టి మనంతా భూభాగాలను ఆక్రమించుకొని అక్కడ నుండి 1957లో సిపాయి మ్యూటినీ వచ్చినప్పుడు 1958 యాక్ట్ ఒకటి పెట్టింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్, టేకింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్. కదా, కరెక్టే కదా? ఐఎమ్ రైట్ ఐ థింక్. నాకు లాస్ట్ బెంచ్ చాలా ముఖ్యమైన లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్. దేర్ ఇస్ ఎ ప్రిన్సిపల్, లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ విల్ బికమ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. Rented. Middle bench will become businessman. Front bench will become IAS, IPS and employees. So we should concentrate on last bench who rules us. Though they don't get much marks in the subject, but they will have their own mind of applying the system. So you have to respond more. Good. So ఏమైందంటే అప్పుడు మనం టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాక సో వీ వెంట్ ఆన్ స్ట్రగ్లింగ్. దెన్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ yes it is better to give independence to India. 1946లో ఒక యాక్ట్ పాస్ చేశారు, ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ 1946. కెన్ యూ డూ యూ నో ఎనీబడీ ఆఫ్ యూ? దాని గురించి ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? 1946 is the Indian Independence Act, through which it was known to the people who are fighting for the independence that we are going to get independence. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ప్లాన్ వాజ్ evaluated. That's called Lord Mountbatten. Who is Lord Mountbatten? He was last Governor General from UK.
లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్. సో అతను ఒక ప్లాన్ ఇచ్చాడు, దట్స్ కాల్ మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్. దాని ప్రకారం ఏం చేశారంటే 1946లో ఎలక్షన్స్ పెట్టారు. 1946 or 47 ఎలక్షన్స్, దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఫర్ ఇండియా. సో ఆ ఎలక్షన్ ద్వారా 299 మందిని కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అని ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేసి వాళ్ళని ఎలక్ట్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళని ఎలక్ట్ చేసుకొని దే ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు ప్రిపేర్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ టు ఇండియా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఇండిపెండెంట్. సో ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఏం చేసిందంటే, దట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ హెడెడ్ బై డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే క్రియేటెడ్ ఏ డ్రాఫ్ట్ కమిటీ. దట్ డ్రాఫ్ట్ కమిటీ ఈజ్ హెడెడ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంటే భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ అండ్ అసిస్టెడ్ బై బిఎన్ రావ్. కమిటీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 9 members. సమ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఉండేది, కొంతమంది చనిపోవడం, అలా కొంతమంది జాయిన్. దే ప్రిపేర్డ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ వర్కింగ్ 2 years, 11 months, 18 days. Good. Oh, you have gone through the net and books very well. Good information. So దాన్ని మనకి ఈ డ్రాఫ్ట్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి ఎప్పుడు ఇచ్చింది? చెప్పు. 26 November 1949లో డ్రాఫ్ట్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి ఇచ్చింది. వాళ్ళు ఏం చేశారు? దే హ్యాడ్ 11 సెషన్స్. మళ్ళా 11 సార్లు వెంట డిస్కసింగ్ అని చేసుకొని అల్టిమేట్లీ ఇట్ వాజ్ అడాప్టెడ్. Officially it was adopted. That adopted date on which the constitution came into force, the India became republic, sovereign, democratic, but not socialistic and secular. రెండు పదాలు లేవు. తర్వాత 1976లో 42వ అమెండ్మెంట్ ద్వారా దాన్ని యాడ్ చేసుకున్నాం. సామ్యవాదం, సెక్యులర్ అంటే సమానత్వం, సౌభాతృత్వం, సంథింగ్ తెలుగు. ఈ 2 పదాలు మనం తీసుకున్నాం. వేర్ ది ఎమర్జెన్సీ వర్ దేర్ అట్ ద టైం. సో దాట్స్ వి బికేమ్ ఇండియన్ సావరెన్ డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. సో అవర్స్ ఈస్ క్వాజీ జ్యుడిషియరీ, క్వాజీ ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంది. ఇవన్నీ మీకు తెలుసు, బుక్కులో ఉంటుంది. నౌ కమింగ్ టు ఒరిజినల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇవంతా వీ కెన్ రీడ్ ఇన్ ది బుక్స్. ఇవంతా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో రాజ్యాంగం వచ్చి మనందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రాజ్యాంగం ఉంటుంది. నాకు ఒక రాజ్యాంగం ఉంది. రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి? నేను ఎలా బతకాలి. ఇండియా అంటే మనకు టకాలను ఇండియా గుర్తొస్తుంది కదా, నేను గుర్తురాను, నువ్వు గుర్తురావు కదా. ఇండియా ఈజ్ ఏ యూనిక్ అనుకున్నాం, పర్సన్ అనుకున్నాం. సో ఆ పర్సన్కి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక రాజ్యాంగం. నా పేరు ఎం చంద్రశేఖర్, నాకు ఒక రాజ్యాంగం, నేను ఇది బతకాలి, ఇట్లా బతకాలి, నా విషయం ఇది. అదేవిధంగా 87 సంవత్సరాల ముందు ఈ గ్రామంలో పుట్టినటువంటి ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి ఒక చిన్న పిల్లవాడు, చురుకైన పిల్లవాడు. మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీసు డ్రాయర్లు ఉండేవి. మీకు ఎవరికైనా ఐడియా ఉంది? అవి పోస్ట్ ఆఫీస్ డ్రాయర్లు చాలా తెలుసుంటుంది. మా కాకి నిక్కర్లు ఉండేటివి, కింద కూర్చొని వెనకాల చినిగిపోయేది. దోస్ నిక్కర్స్ కాళ్ళ మేము పోస్ట్ ఆఫీస్ నిక్కర్లు అనేవాళ్ళం. సో అలాంటి పరిస్థితిలో ఒక చిన్న రైతు కుటుంబంలో 2వ అబ్బాయిగా పుట్టినటువంటి ఒక పిల్లవాడు. ఇక్కడ గొట్ట ఉంది. ఆ గొట్ట పేరు ఎవరికైనా తెలుసా? పెమ్మ కదా, పెమ్మ గుట్ట కదా సార్, పెమ్మ గుట్ట. ఆ గుట్టలో చదువుకునేదానికి అవకాశాలు లేకుండా ఆవులు మేపుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటే ఈ చురుకైన పిల్లవాడిని ఒక అయ్యవారు చూసి ఒక
టీచర్ చూసి ఆ పిల్లవాడికి ఆ గుట్టకు తీసుకెళ్ళి పశువులు తోలుకుంటా ఉంటే గుట్టెక్కితే యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా, కింద ఏమేమి ఉందని మనం కంప్లీట్ చూడగలుగుతాం. ఆ గుట్ట ఎక్కడంలో అతనికి ఎలివేషన్. బుద్ధుడికి ఎక్కడ జ్ఞానోదయం అయింది? బోధి వృక్షం కింద. ఆ పిల్లవాడికి ఆ పెమ్మగుట్లో నేను ఏదో చెయ్యాలి, ఏదో సాధించాలి, ఏదో చదవాలి అని తపన ఫైర్ పుట్టింది. అక్కడ నుండి దాన్ని అందుకొని నడిపించేదానికి ఒక టీచర్ దొరికాడు. సో ఆ టీచర్ చదివిస్తే పాకాల్లో కొన్ని రోజులు చదివాడు ఆ పిల్లవాడు. తర్వాత ఐరాల నడిచిపోయేవాళ్ళు, భోజనాలు లేకుండా తిరిగేవాళ్ళు. అక్కడ నుండి స్కాలర్షిప్తో చదివేదానికి మొదలుపెట్టాడు ఆ పిల్లవాడు. ఆ పిల్లవాళ్ళు ఉన్న ఫైర్ ఏం చేసేదంటే, స్కాలర్షిప్ డబ్బులు వస్తుంది కదా, ఏదో చేయాలి సమాజానికి, ఏదో చేయాలి, ఏదో ఇవ్వాలి. పెన్సిళ్ళు పెన్నులు కొని ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేవాడు. బీదోడు ఆ కాలం ఎట్లుండేది, చాలా బీదోడు, చదువుకునేవాడు చాలా తక్కువ. ఇచ్చి ఇన్స్పైర్ చేసేవాడు కూడా ఉండేవాడు. ఆ సిస్టమ్ ఇవ్వడం, నేను నా కోసం కాదు సమాజం కోసం అనే ఒక ఫైర్, ఒక ఆలోచన, ఒక రాజ్యాంగం. ఆ పిల్లవాడిలో పుట్టిన ఆ రాజ్యాంగం మంగళ విద్యాలయ. అమర్రాజా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అమర్రాజా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ పిల్లవాడిలో పుట్టిన విజన్. అమరరాజా స్కూల్, some crores, thousands of crores of turnover of industries. ఒక పెద్ద పొలిటికల్ లీడర్, ఒక అద్భుతమైన పార్లమెంటేరియన్, ఇంతమందిని కూడా మనకు అందించి 58 మంది పిల్లలతో మొదలైనటువంటి ఈ స్కూల్ ఈరోజు సీట్లు దొరకన పరిస్థితి. నేను ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ధనైన చేసారు ఫోన్ వేస్తాను, ఎందుకు నేను సీట్ ఇమ్మని అడుగుతాను. అంత కష్టమైపోయి మన స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు ఎక్కడెక్కడో ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఆ పిల్లవాళ్ళు పుట్టిన రాజ్యాంగం, రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి, నేను ఇలా బతకాలి అంతే కదా, ఇండియా ఇలా ఉండాలి అనేదాన్ని రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి మనిషికి ఒక రాజ్యాంగం ఉంటుంది. ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం నడిచే, మన చుట్టూ నడిచే మన రాజ్యాంగం ఎవరు చెప్పండి? ఇన్స్పైర్డ్ బై హిమ్. మీకు ఒకసారి నేను మన గ్రోత్ కారిడార్లోకి వెళ్ళాను. వెళ్తే సో దేర్ వాజ్ మీటింగ్ ఆన్ గోయింగ్. నేను జనరల్ మీకు తెలీదు ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో పేరు మీరే చెప్పేశారు కాబట్టి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందంటే, యూ స్టార్ట్ సాటర్డే కానీ సండే కానీ ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు. బై వాక్ యూ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఇస్ దాట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. నేను నడవలేను ఆ విధంగా, ఇంత స్పీడ్గా నడుస్తాడు. స్ట్రైట్ ఉంటాడు. మేము కూడా ఇప్పుడు ఊగిపోతాం, మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు ఊగిపోతాం. ఐ నెవర్ సా హిమ్ బ్యాడ్. వెళ్ళేవాడు. సరే నేను బొక్కే తీసుకెళ్ళి ఆ రోజు వెళ్ళాను, విష్ చేసి చూద్దామని. యాక్సిడెంటల్ ఇది. ఇట్స్ నాట్ అన్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. వీ షుడ్ రిమెంబర్, ఐ వాంట్ ట్రిగ్గర్ ఎ ఫైర్ in your heart, and you should create your own constitution to make this country strong. Make yourself strong and build something. Build the empire of industries of your own kingdom, like our founder did. దాన్ని ట్రిగ్గర్ చేయడానికి మన రాజ్యాంగం, మన నడిచే రాజ్యాంగం తీసుకెళ్తున్నా. నన్ను చూశాడు. నేను జనరల్గా ఫాలో ది ప్రోటోకాల్. నేను దూరంగా నిలబడుకొని ఉంటే ఈ స్వామి
నన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ మీ ఈ కాలనీ చంద్రకామన్ నేను వెళ్ళాను. ఈ హాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ మీ. నేను మన వాళ్ళంతా సర్ప్రైజ్ అవుతున్నారు. ఎవరు దిస్ యంగ్ మ్యాన్? At about 10 years back, who is this young man? Allah chairman is calling. వెళ్తే సార్ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నేను మీలాగా అస్టానిష్ సర్ప్రైజ్. సరే మళ్ళీ సరే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇచ్చేసి దండం పెట్టేసి దిగేద్దాం అనుకున్నా. భయం నాకు కోట్ వేసుకుంటే నా ధైర్యం వేరు, కానీ కోట్ లేదు కదా, అందువల్ల కొంచెం భయం. ఏం మాట్లాడలేదు. అందులో ఇట్లా ఎంటెక్లు బీటెక్లు అంతా చదివేసి ఉంటారు. మన చదువులు వేరు, మనంతా పోస్ట్ ఆఫీస్ చదువులు, ఏం చెప్పబోతాం అనేసి అనుకుంటామంటే సార్ ఆయన గమ్మునండి. పెద్దగా ఏం చేశాడంటే చంద్ర యూ స్పీక్ సంథింగ్ అన్నాడు. ఏం మాట్లాడతాం, సార్కేం చెప్పగలుగుతా నేను, బీటెక్లో ఇది చేయండి అది చేయండి, నాకేం తెలుస్తుంది ఫ్యాక్టరీ గురించి. నాకు అనిపించింది ఒక్కటి చెప్పారు. సార్ ప్రతి ఒక్కరూ అనుకోవచ్చు మీకు కొడుకుగా పుట్టినా కూతురుగా పుట్టినా ఎంత అదృష్టం అని, కానీ నాకు అనిపిస్తా ఉంది సార్ మీలాంటి వాడు కొడుకుగా పుట్టితే నాకు బాగుంటుంది అని అన్నా. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే ఈ ఇన్స్పైర్స్. మీరు నిజంగా నేను చెప్తున్నాను, పెద్దగా ఎప్పుడైనా స్కూల్ దగ్గరికి వస్తే సార్ ఏ చిన్న పిల్లవాడు అమ్మాయి గారిని పోయి పలకరిస్తే మీకు గంటల తరబడి మాట్లాడతారు, గంటల తరబడి మాట్లాడతారు. మీకు కావలసినంత ఇన్పుట్ ఇస్తాడు. అదే రాజ్యాంగం, ఆయనే రాజ్యాంగం, నడిచే రాజ్యాంగం. సో అటువంటి వ్యక్తి నీడలో మీరు చిన్న మొక్కలుగా మొలిసి మహావృక్షాలై ఈ భారతదేశాన్ని ఉద్ధరించాలి, మీ గ్రామాన్ని ఉద్ధరించాలి, మీ ఇంటిని ఉద్ధరించాలి, మీ జిల్లాను, ప్రపంచాన్ని కూడా ఉద్ధరించాలి. మీరు మార్గదర్శకం వహించాలి. మంగళ విద్యాలయ మీకు గుర్తు రావాలి, మీ సార్ గుర్తు రావాలి, ధనంజయ్ సార్ అధ్యాయం గుర్తు రావాలి, మేడం గారు గుర్తు రావాలి. మిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్న గట్స్ ఎంతవరకు ఇండియన్ హిస్టరీలో, ఇండియన్ పార్లమెంటరీ హిస్టరీలో మాట్లాడిన ఒకే ఒక వ్యక్తి జయదేవ్ గారు. సో దట్స్ గట్స్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ, ఫెయిర్నెస్ అండ్ కమిట్మెంట్. ఈ బికేమ్ హీరో ఆఫ్ ది డే. మోడీని ఎదిరించి ఆ మాట మాట్లాడడం హీరో అయిపోయాడు. ఇది ఎందుకు మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలంటే when you are fair on your subjects, when you are good on your subject, when your inspiration is good, when your work is good, fair and justifiable, everybody భయపడుతుంటారు. So this is a primary thing which is getting inspired by me. నేను రోజు పెద్ద ఆయన తెలుసుకొని ఇన్స్పైర్ అయ్యే విషయం. So I feel that is also monument for you. ఆయన దొరికితే మాట్లాడే అవకాశాన్ని మాత్రం మిస్ చేసుకో. అడ్డపడి మాట్లాడండి. డెఫినెట్లీ స్పీక్ విత్ యూ, హీ విల్ గైడ్ యూ. ఇంకా పోతే వాట్ ఈస్ ది రోల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మీరు అంతా చదివేసి ఉంటారు, అందరికి ప్రైమరీ ఉంటుంది. మేడం మీరేం నా పోస్టర్ సెక్రటరీ జనరల్ కూడా ఎంత రాసుకున్నారు, 2 పేజీలు రాసుకున్నారు. నేను 4 పేజీలు రాసుకోలేదు. ఐ డోంట్ గెట్ రిమెంబర్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ నాకు కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడే అవకాశం కోర్టులలో మాకు ఇక్కడ రాదు. I read while studying BL, that's all. ఊరికే గ్రాస్ ఐడియా ఉంటుంది తప్పించి otherwise I don't know anything. Yesterday I made some exercise about what I want to let me say. I felt that all these things is trash except the life history of Garra RL. So what is right? Now let us see all these things, let us forget all this bookish constitution. Endukante it was amended how many times? ఒక్కరు చెప్పండి, ఎన్నిసార్లు అమెండ్ అయింది? 106. ఇంకా ఎన్నిసార్లు అవుతుందో తెలియదు. సో అటువంటి రాజ్యాంగం కాదు. అటువంటి రాజ్యాంగం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడున్న పరిస్థితులు బట్టి ఒక చాలా 11-12 కంట్రీస్ రాజ్యాంగాలన్నీ చూసుకొని అది రాయబడింది. మన ఇండియాకు సరిపోయేట్టుగా దాన్ని మనం అమెండ్ చేసుకుంటున్నాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్?
దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు తెలిసింటే మీరు నాకు చెప్తే మేము నేర్చుకుంటాం. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? సో వాట్ ఐ ఫీల్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, నేను కానీ మీ స్థానంలో ఉంటే నేను అనుకునేది నేను చేసింది ఈరోజు కూడా చేస్తున్నా. ఐఎమ్ ఏ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. నేను ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను, టేక్వాండో అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ విత్ మై కాస్ట్ నేర్పిస్తూ ఉంటాను, ఖర్చు పెట్టి చేస్తుంటాను పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి. మెమెంటోస్ కానీ అవి కానీ ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉండడం అవి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ మై పూర్ క్లయింట్స్. ది రోల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదైనా దాంట్లో కూడా మనం చూడవచ్చు. మన ఫ్యాక్టరీకి ఎక్కడైనా పోతే దుమ్ము ఏదైనా కనపడి సగాన్ని ఆయన ఎత్తేస్తాడు. రియల్లీ వండర్ఫుల్ సార్. అంటే ఏంటి, పని చేయడంలో పెద్ద చిన్న తేడా లేదు. సో ఏం పని చేయాలనేది అంటే మన ఆలోచన బట్టి. మైండ్ క్షేత్రం. యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్, అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్. మీ మైండ్ దాంట్లో మంచి విత్తనం వేస్తే మంచి చెట్టు ఎదుగుతుంది. ఒక పనికి మాత్రం విత్తనం వేసామనుకో కుళ్ళిపోతుంది. సో ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్, then brain will make you a good monument of the society. అంతేనా? ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఎట్లా మనం ట్రైన్ చేయాలి? సో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్, మన భారత రాజ్యాంగం. ఇవి మన హక్కులు. ఎన్ని హక్కులు ఉన్నాయి మనకు? ప్రాథమిక హక్కులు 6. బాధ్యతలు ఎన్ని? 7. 11. సో ఇవన్నీ చదివేశాం కాబట్టి మీరే చదువుకొని ఉంటారు కాబట్టి దట్ మే నాట్ బీట్ ఆన్ బుష్. సో నౌ లెట్ us కమ్ టు అవర్ డ్యూటీస్. దయచేసి మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కలాం గారు చెప్పేవాళ్ళు ఒక మాట, ఇఫ్ యు ఆర్ క్లీన్, సి మార్పు ఎక్కడ నుండి రావాలి? ఎవరైనా ఒక్కరు చెప్పగలుగుతారా? మా నాయన మారేది లేదు సార్, నేను ఎంత చెప్పినా. మా ఊర్లో మనుషులే మారేది లేదు సార్. ఇంతేనా మన ప్రాబ్లం? మార్పు ఎక్కడి నుండి రావాలి? ఎస్, ద చేంజ్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యూ. అండ్ యు ఆర్ ది స్కల్ప్టర్. యు హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్. బోరా అయితే వచ్చిన కథ చెప్తా. ఫిష్ ల్యాండ్ ప్లాన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇవి మా వెనక పెంచేవాళ్ళకి చెప్తున్నాయి కదా. వాడు నవ్వుతాడు, సార్ మన కంట్రోల్ చేసేదానికి వెనికిపోయాడు. పిల్లవాడు నేను రమ్మంటే నేను వస్తా, ఐ విల్ ఎంజాయ్ విత్ యూ, విల్ ప్లే. ఫిష్ ల్యాండ్ ప్లాన్ అంటే ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ స్మాల్ లెసన్. ఒక 3 పిల్లవాళ్ళు ఉంటారు. ఆ 3 పిల్లవాళ్ళకి 3 ఫిష్లు ఇస్తారు. వాటిని సాకి పెంచి పెద్దది చేయమని. సో అది కొన్ని పార్ట్స్ అవి ఉంటాయి, సామాన్లు ఉంటాయి. ఒక పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే ఒక గాజు గ్లాస్ తీసుకుంటాడు, ఇంకొక పిల్లవాడు ఒక పెద్ద చెంబు తీసుకుంటాడు. చెంబు అంటే తెలుసా? రౌండ్ షేప్, అది గాజు కావచ్చు, లేదా మెటీరియల్ కావచ్చు. ఇంకొక ఆయన ఒక పెద్ద బకెట్ తీసుకుంటాడు, వెరీ బిగ్ బకెట్ తీసుకొని దే ఫెడ్ ది ఫిష్. అందరూ ఫిష్ను బాగా సాగుతారు. సో ఆఫ్టర్ 6 months ఈ గ్లాసులో వేసాడు కదా, అబ్బాయి పరిగెత్తి వెళ్తాడు ఆనందంగా, నా చేప గ్లాస్ పట్టంత పెద్దదైపోయింది. అప్పుడు ఆ పాటలో ఉండే అబ్బాయి చెప్తాడు, అరే నా ఫిష్ పాట అంతా పెద్దదైపోయింది, పాట అంతా నిండిపోయిందండి. అప్పుడు బకెట్లో వేసిన పిల్లవాడు చెప్తాడు, పసి బకెట్, నా ఫిష్ బకెట్ నిండా పెరిగింది అంటాడు. సో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్? ఎంత అద్భుతమైన డిఫరెన్స్ చూడు. ఎక్కడ వచ్చింది తేడా? సేమ్ ఫిష్, సేమ్ ఫీడింగ్. ఒక ఫిష్ ఏమో గ్లాస్ అంతా, ఒకటేమో చెంబు అంతా, ఒకటేమో బకెట్ అంతా. సో దట్ ఫిష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ థాట్, యువర్ ఇన్నోవేషన్, యువర్ ఐడియాలజీ టువర్డ్స్ లైఫ్ కదా. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఫీలింగ్. మన స్కూల్ నుండి వస్తూ ఉంటాం. మీరు మాకు ఒక 6వ తరగతిలో పాఠం ఉంది. ఇవన్నీ ఆల్ ఆర్ ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, పుట్ వెరీ గుడ్ ఐడియా ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఫస్ట్ డ్యూటీ ఈజ్
train your brain. Second duty is be innovative. Third duty is మాకు ఒక 6వ తరగతిలో ఒక కథ ఉండేది. ఆ పిల్లవాడి పేరు నాకు గుర్తులేదు. 6th ఇంగ్లీష్లో వచ్చేది మాకు ఇంగ్లీష్. ఆ పిల్లవాడు స్కూల్ నుండి వస్తూ ఉంటాడు. కట్ట ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు క్రాస్ టు ఏ ట్యాంక్ బండ్. ఆ చెరువు కట్టకు బొక్క పడిపోతుంది. హోల్ వాటర్ ఈజ్ లీకింగ్. గుర్తుందా ఎవరికన్నా ఆ కథ? తెలియదు. యా గుడ్. దిస్ బాయ్ యంగ్ బాయ్ అని వాచ్డ్ ఇట్. ఆ వాటర్ లీకేజ్ కన్నా పెద్దదైతే ట్యాంక్ బండ్లు క్రంచ్ అయ్యి అంటే కొట్టుకొని ఊరంతా కొట్టుకొని పోతుంది. సో దట్ హస్ ట్రిగ్గర్డ్ దిస్ బాయ్. వీడెళ్ళి సాయంత్రం 5 గంటల దాకా పోయినోడు ఆ హోల్ మూసుకొని చేతితో కాళ్ళతో ఎరిక్కి స్టాప్డ్ లీకేజ్ ఆఫ్ ది వాటర్. వాడి ఇంట్లో ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎత్తుకుంటే ఎక్కడ పోయాడు బాయ్ ఎక్కడ పోయాడు అంటే ఎక్కడ ఉంటాడు వీడు ఈ హోల్ని ఆనుకొని అటు కూర్చో ఉన్నాడు. టు ప్రివెంట్ ది ఎరోషన్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ బండ్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది విలేజ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఐడియా అండ్ కమిట్మెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ది విలేజ్. కమిట్మెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ది విలేజ్. ఇది ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ చూసారా? అదేవిధంగా మనం స్కూల్కి వస్తూ ఉంటాం డే స్కాలర్గా. డైలీ మనం నిద్ర లేస్తానే one thing. So I'll take only 10 minutes. I'm sorry I'm boring to you. And no? So you are enjoying or feeling very good. You can ask any question on constitution, I can answer. Here చట్టం అడిగినా చెప్పేస్తా. There is problem with, but it's not a place for discussing laws or constitution. It's only inspiration which we learn, and where we can start a small things which makes us big. So దీంట్లో మనం నిద్ర లేస్తానే you should say thanks to ఎవరు థ్యాంక్స్ అప్ప. నిద్ర లేస్తే మనం నిద్ర లేస్తాం నమ్మకమా? చాలా మందికి నమ్మకం ఉండదు. చాలా మందికి నమ్మే నిద్రపోవట్లేదో పోతాం. పొద్దున చేద్దాం. సో నిద్ర లేసిన దానికి we should say thanks to the God, isn't it? To give a good sleep and an awesome morning, very beautiful morning you are watching, mothers and parents. Then thanks your parents for giving this beautiful body. It's your primary duty. Correct ana? నిజమేనా? చేయలేమా ఇది? అప్పుడు మనకు అనిపించాలి ఈ రోజు నేను ఏదో ఒక మంచి పని చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఏదో ఒకటి మనసులో ఆ బీజం యు ఇన్పుట్ దట్ thought in your brain. That trains your brain. సో అక్కడ నుండి స్కూల్ నుండి వస్తూ ఉంటాం. సంబడి ఈజ్ ఫీలింగ్ సంథింగ్. ఓ పెద్ద ఆయన నడవలేకపోతాడు, రోడ్డు దాటుతూ ఉంటాడు, రోడ్డు దాటలేకపోతాడు. దట్స్ ఆల్సో హెల్ప్. దట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అక్కడి నుండి మొదలైన నీ జీవన ప్రయాణం. అక్కడి నుండి దాన్ని వాచ్ చేస్తే నువ్వు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే your responsibility towards society will improve. So next duty is responsibility towards society. And next thing is you can organize camps, blood camps. And you also మీకు ఇప్పుడు మన స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, వాళ్ళతో కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా తీసుకొని డాక్టర్ని తీసుకెళ్ళి మీ ఊర్లో క్యాంప్స్ పెట్టించవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ఎన్లైటన్ అవర్ విలేజెస్. మీరు 13 ఏళ్ళ పిల్లోడికి ఒక అబ్బాయికి ఎస్టర్డే ఎంత క్రికెట్లో ఎంత వాడు యాక్షన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాస్ట్ యు నో 1 crore 10 lakhs. అది 13 ఏళ్ళు. రాజస్థాన్ రాయల్స్కి వాజ్ ఎలక్టెడ్. అక్కడ 1,30,00,000 13 ఏళ్ళు కంటే భీకరమైనటువంటి అచీవ్మెంట్ కదా. సో ఇంకొక అబ్బాయి 17 ఏళ్ళ అబ్బాయి, వాడి పేరు సంథింగ్, 17 ఏళ్లలో 12 గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టాడు కామన్వెల్త్ గేమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ ఐడియా. సో మళ్ళీ బ్లడ్ క్యాంప్స్ కానీ లిటరసీ క్యాంప్స్ కానీ, మన పెద్దవాళ్ళు పొలాలు దున్నేటప్పుడు ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. యూ థింక్ డిఫరెంట్లీ. నేనేం చేస్తే మా డాడీకి హెల్ప్ చేయగలుగుతాను. దట్స్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబిలిటీ.
So responsibility towards your house, yourself first, then your house, then your village, then your town, then your district, country, state and country. సో ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం చేయగలుగుతాం, ఏం చేస్తాను, నేనేం చేయగలుగుతాను, ఇది చేయి, అది ఏమి చేయగలుగుతాను, ఏం చేయాలి, ఈరోజు ఏదో మంచి చేయాలి. సో మంచి చేసామా, యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ ఇన్ యువర్ డైరీ. ఎస్ ఐ డిడ్. ఇట్ గివ్స్ ఇమ్మెన్స్ మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్, వెరీ వెరీ ఇమ్మెన్స్ మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్. యూ కెన్ స్లీప్ వెల్. ఎప్పుడైతే యూ కెన్ స్లీప్ వెల్, ఇమ్మెన్స్ విత్ హ్యాపీలీ, యువర్ మైండ్ విల్ బికమ్ ఫ్రెష్ and you can learn things very easy. Very easy. You can do it. And you fix up your goals. Fix up your goals. And ask your brain to make you like that. Please, just you ask your brain, I want to become a doctor. Make me a doctor. Your brain will start working. It creates interest in you and the subject concept. అదేవిధంగా పొలిటికల్గా రావాలా, లాయర్గా రావాలా, డాక్టర్ కావాలా, ఇంజనీర్ కావాలా, యూ ఆస్క్ యువర్ బ్రెయిన్ టు క్రియేట్ యూ. ఇట్ విల్ ట్రైన్ యూ. ఇఫ్ యూ ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్, ఇట్ విల్ మేక్ యూ ఇట్ టు బి హ్యాపెన్ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్, వాట్ ఎవర్ యూ విష్. సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విచ్ కలాం ఆల్సో థాట్. యు డు నో హూ ఇస్ అబ్దుల్ కలాం? ఎవరు? వెరీ స్మాల్ మ్యాన్. Very small man. Huh? He was called as missile. So great thing, you know. So వాళ్ళ అమ్మ చపాతి, మీరు ఇఫ్ యూ రీడ్ హిస్ హిస్టరీ, వాళ్ళ అమ్మ చపాతి ఆమె తినకుండా అర్థం వాడికి అతనికి వేస్తే అతను అప్పుడు ఏమ్మా నువ్వు తినలేదమ్మంటే, లేదురా నేను అతను తిన్నాను రా. అమ్మాయి ఆమె ఆ ఇన్స్పిరేషన్, అతను ఆ గొప్పతనం, చనిపోయేదాకా he was giving speech to the children. On the last day of speech, he fall down on the stage itself. మాట్లాడుతూ అలా కొలాప్స్ అయిపోయాడు. సో అది దట్ ఈస్ ఎథికల్ లైఫ్. అందరూ మనం కలాం కావాలని లేదు, అక్కర్లే. మనది ఎవరికి మనం వాట్ వీ డిడ్ ఏ గుడ్ టు దిస్ సొసైటీ. దట్ ఈస్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిసైడ్స్ అండ్ డైరెక్ట్స్ us. It's our duty to protect it, and I think every one of you will uphold the Indian Constitution under your own Constitution and make yourself elevated, as like R.N. Gallas or Abdul Kalam, or otherwise I don't compare with the political leaders. You can lot of other people who has made creator. Ratan Tata has donated more than 40% of his life, entire money. And so also Warren Buffett. So you get inspiration from them instead of political leaders. And politics also, you can make very good politics like our Jaydev Galla and create history to India, thereby bringing back very good name and fame to our Mangal Vidyalayam. Please connect Mangal Vidyalayam till your last breath and create all money. Become a member. Give back whatever you have acquired here. ఇవ్వండి ఈ స్కూల్కి, దీన్ని పెద్ద చేయండి. ఎందుకంటే అమ్మ మనల్ని మోసేది ఎన్ని నెలలు? ఈ స్కూల్ మిమ్మల్ని ఎన్ని రోజులు మోస్తుంది తెలుసా? కొంతమందిని 5 సంవత్సరాలు, కొంతమందిని 12 సంవత్సరాలు, కొంతమందిని ఇంక బీటెక్ దాకా వెళ్ళి పెద్ద యూనివర్సిటీ కూడా అవుతుంది. సో ఇన్ని నెలలు మోసిన తల్లిని మనం మర్చిపోవచ్చా? సో గివ్ బ్యాక్ టు యువర్ స్కూల్. థ్యాంక్ యూ one and all for giving this opportunity. మీరే బుక్ చదువుకుంటే మీకే వస్తుంది. నేను మీకు చెప్పి మీ సోషల్ టీచర్ అని చెప్పి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ సంథింగ్ I don't want to make your brain not to work. Thank you very much. Any doubts you can ask. Thanks a lot. Thank you a lot for giving this opportunity. Learned speaker and Secretary General, Deputy Speaker and Ministers of the State and Opposition, including Parliamentarian, please commence your session. If you permit me, I leave to court and I have to address some of the courts. And there was an issue yesterday because national when a road is getting late, somebody was obstructed, so I have to go and protect them.
and I think you will permit me, including my sir, my respected sir, Dhananjay sir, and other teachers who has made them, and who are those, they are the real sculptures of your own future. మీకు అందరికి కూడా ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చినటువంటి గురువు లేదు, అందుకే 3వ స్థానం ఇచ్చారు. మీకు ఆ ఉద్యోగం రావడం నాకు చాలా ఇష్టం. ఉద్యోగం బ్యాక్లక్ ఐ బికేమ్ లాయర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ టీచర్. చాలా అదృష్టమైన జీవితం మీది. ఆ జీవితం ప్లస్ చేయాలనేసి, మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఈ స్కూలు యూనివర్సిటీ కావాలని, ఈ స్కూలే అందరికీ భారతదేశంలో మార్గదర్శకం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Thank you very much for your inspiring speech. I hope all my students might have listened well and they will start exercising and for better implementation and adopting. What sir said is, I think, just adopt the Indian constitution in your own constitution, which do not damage to the originality of the constitution and also your constitution. And sir mentioned very clearly, there is no need to look anywhere. I think the institution in which we are studying, the founder of our institution, our honorable chairman, is a role model and also inspirable person to follow and adopt the principles. What sir said is rightly said. If you start interacting with the sir, he is an encyclopedia who will address irrespective of the age, irrespective of the profession. He can speak to the person who is, working in the fields. He can speak to a person who is, shepherd, teacher, engineer, advocate, who not. I think just he can address on any topic, whatever it may be, irrespective of the age group and the department. So we should take our chairman as an inspiration, and while we are considering our chairman, we need to develop the commitment and also seriousness, sincerity, dedication towards to the work. Finally, respecting the near and dear and the society is the main concepts. So sir, thank you very much for reminding the students regarding the contributions of our honorable chairman to the society, particularly to our educational institutions, in particular to our Mangal Vidyalayam. Thank you, sir. Thank you. So sir said, I think sorry is attending some session in the court, not in this our youth parliament, and I think just I request sir to accept a small presentation on behalf of Mangal Vidyalayam. Sir. Sir, if you give any 1 hour or in 1 month, 1 hour or so, any legal subjects, I am ready to contribute and share my knowledge with you on the how we have to interact with the police when we are going on the road. The police comes and obstruct you, what we have to do, what is our right, and how can we protect, and how to protect the persons who are injured or getting affected by the anti-social elements like that. And I also request our sir to give 1 or 2 seats when I recommend, if they are suitable to our institution. Generally, I don't recommend those who are not suitable. If I recommend, if I able to provide 2 seats, they may remember till the last breath that I have provided something through the hands of sir. Thank you very much, sir, for this opportunity. Thank you, sir. Certainly, we will consider subjected to the conditions. And last year also, I think just we have given, I think we consider and we have given 1 or 2 admissions. Certainly, we will do. We are here, and also just the school is just, it's not a commercial motto, and it is only the service motto. We extend our possibilities to the maximum extent to fulfill the requirements. Thank you, sir. So please kindly accept our small presentation.
Thank you, Speaker. Thank you. Thank you, Anandam. I see you in very good way. Honorable members, Honorable Speaker arrives. Namaste. Please take your seats. Honorable members, a very pleasant morning to all of you. And I welcome you all to the National Youth Parliamentary Session. And I hope this session will be fruitful. Today, we'll begin today's session with oath or affirmation of our newly elected members of this House. Secretary General, please. Kumari Roshita Reddy, who stands elected from the Ayodhya constituency of Uttar Pradesh, is here to take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take your oath? In English, please. I, Vidyalayam Roshita Reddy, having been elected the member of the House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai. Welcome, Ms. Roshita Reddy. Thank you. Sri Devakinandan, who stands elected from the Khammam constituency of Telangana, is here to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take your oath? In English, please. I, Uppalapati Devakinandan, having been elected a member of House of the People, do swear in the name of God that I will solemnly affirm I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India,
and that faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. Welcome, Mr. Devkinathan. Sri Chirucharan, who stands elected from the Chittoor constituency of Andhra Pradesh, is here to take oath or affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take your oath? In Telugu, please. పూతంపట్టు చిరుచరణను నేను లోక్సభ సభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగి ఉండునని భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థించునని నేను స్వీకరింపబోవు కర్తవ్యమును శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. Welcome, Mr. Chirucharan. Honorable members, as for me today, it is my sad duty to inform the House on the passing of India's one of the most visionary leaders, Mr. Ratan Tata. Mr. Ratan Tata, an icon of industry and philanthropy. Throughout his life, Mr. Ratan Tata demonstrated an unwavering commitment to the Indian Constitution. His contributions to the Indian industry, social upliftment, and ethical business practices have left an indelible mark on our country and inspired millions. He showed us that business could indeed serve a greater purpose, that corporates, responsibility, and compassion could coexist. Now, let us observe a moment of silence in order to honor the legacy of this remarkable man. Respected Speaker, today our country has lost a true son, a titan of industry and a visionary leader, Mr. Ratan Tata. His story is nothing short of legendary. From building Tata into a globally respected conglomerate to extending his hands to the less fortunate through philanthropy, Mr. Tata thought that wealth is not measured in profits, but in the number of lives improved. His deep love for our country always drove him to look beyond business and contribute to the society and help who are in need. His legacy reminds us all of our responsibilities to work for the greater good of our people. On behalf of India, I extend our heartfelt condolences to his family, the Tata Group, and every Indian who looked up to him as an example. Let us honor his memory by striving to build India, who dreamed of a nation of compassion, dignity, and opportunity. Madam Speaker, I stand here today to pay tribute to an extraordinary man, Mr. Ratan Tata, whose contributions have left an indelible impact on our nation. His achievements transcended business. He inspired a generation to dream big and to strive for excellence, and above all, to give back to society. Mr. Tata's life reminds us that success is not just about personal growth, but success is about what we give back to society. His philanthropic work, his humble personality, and his commitment to ethical business will be remembered and celebrated for generations. Our nation mourns in his loss deeply. On behalf of the position and with a heavy heart, I offer my condolences to his family and to all those who held him in a high esteem. May his spirit continue to inspire us to build a fairer and kinder society. Now, the House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Honorable members are requested to take their seats. Secretary General, may convey the message of condolences to the wayward family. Yes, Madam Speaker.
Prime Minister to introduce new ministers. Respected Speaker, it is my pleasure and privilege to introduce to you and through you to the House, my colleagues, the new ministers, Mr. Vidyalayam as a Railway Minister, and Mughal Naushin Banu as a Foreign Affairs Minister. The session of Youth Parliament is now in order. Honorable members are requested to maintain decorum. Now we will commence with question hour. First question number 101 by Ms. Sai Suma. Thank you, Miss. మైక్ ఆఫ్ చేయండి ఒకటి ఆన్ చేయండి. Thank you, Mr. Speaker. Respected Madam Speaker, my question is for the Honorable Finance Minister. Given the recent global economic slowdown, what measures is the government taking to boost economic growth and increase employment opportunities in India? Honorable Defence Minister, please. Respected Speaker, in response to the global economic challenges, the government has launched several initiatives to boost up the employment generation in India. And under Atmanirbhar Bharat, we are focusing on self-reliance and local manufacturing through production incentive schemes. Additionally, the PM Gati Shakti is improvising the logistics and manufacturing, which is very crucial for job creation. We are providing additional support for the MSMEs, which is very crucial for them. Does the Honorable Member have any supplementary questions? Yes, Madam Speaker. Could the Honorable Minister elaborate on how the government plans to support small and medium enterprises to recover from the economic impact of the pandemic? Finance Minister, please. Honorable Speaker, the government has launched an emergency credit line guarantee scheme for providing financial support to the MSMEs. And additionally, we are focusing on the digitalization of this business by providing incentives to obtain advancements in technology and export. On the other hand, the Startup India program is providing more fundings to foster a culture of innovation. No more supplementary questions. Now question number 102 by Ms. Ritika. Honorable Speaker, I have a question for the Minister of Rural Development. With the government's focus on clean energy, how has the PETAMITTA Yojana contributed for achieving this goal in rural areas? Minister of Rural Development, please. Respected Speaker, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana aims to provide clean cooking fuel to every household of rural India. So far, over 9 crores of LPG connections has been distributed all over India. And also to promote cleaner energy usage to stop the health hazards caused during the indoor air pollution. Any supplementary questions? Yes, Madam Speaker. Many rural households still face challenges in refilling LPG cylinders due to high cost. What measures are being taken to address this? Minister of Rural Development, please. Respected Speaker, we are providing subsidies directly into the bank accounts of beneficiaries under the Direct Benefit Transfer Scheme to make LPG refills more affordable. Additionally, we are conducting awareness campaigns to educate the people of India about the usage of cleaner energy. Now question number 103 by Mr. Premchand. Madam Speaker, my question is directed to the Honorable Defence Minister. Would the Minister can provide an update on the progress of Atmanirbhar Bharat initiative in the defence sector? Defence Minister, please. Respected Madam Speaker. Respected Madam Speaker, as part of the Atmanirbhar Bharat initiative, the government has launched several policies to
defense production. Notably, the introduction of the positive indemnification list has led to the prohibition of importing 411 defense items that will now be manufactured locally. This step is intended to make our country, India, self-reliant and strengthen our defense manufacturing capabilities. Any supplementary questions? Yes, Madam Speaker. The Honorable Minister can clarify the steps taken to encourage the private sector participation in the defense manufacturing. Defense Minister, please. Madam Speaker, to encourage private sector involvement, we have launched a strategic partnership model and set up the defense corridors in the states of Uttar Pradesh and Tamil Nadu. We have even simplified the procurement process and increased the FDI limit to 74% to the automatic route. No more supplementary questions. Now question number 104 by Ms. Vikshita. Respected Madam Speaker, my question is to the Honorable Prime Minister. Considering the increasing challenges at our borders, how is the government improving the infrastructure and support system to our armed forces in these critical areas? Prime Minister, please. Respected Speaker, the government is fully committed to the security of our nation and welfare of our armed forces. We have prioritized the development of strategic borders, roads and tunnels, including the Atal Tunnel in Himachal Pradesh and the ongoing Zojila Tunnel in Jammu and Kashmir. We are also enhancing facilities such as housing, rationing and medical support to boost the morale of our soldiers. Any supplementary questions? Yes, Madam Speaker. Are there any additional measures being taken by the government to modernize the equipment and training for our armed forces? Prime Minister, please. Yes, Madam Speaker, the modernization of our armed forces remains a key focus. We have recently signed several contracts for acquisition of advanced fighter jets, naval ships and the artillery systems. Moreover, the government has prioritized joint military exercises and advanced training programs to enhance the readiness of our forces. No more supplementary questions. Question number 105 by Mr. K. Dheeraj. Respected Madam Speaker, my question is directed to the Honorable Minister of Women and Child Development. Please become a major concern of country. Please inform us what all the measures are taken to promote or enhance the women's safety and empowerment. Minister of Women and Child Development, please. Respected Speaker, the safety and development of women are the top priorities for our government. We have launched Beti Bachao, Beti Padhao scheme to promote gender equality and female literacy rates. Additionally, we have launched one-stop centers to provide legal, medical and psychological support to rural women. Any supplementary questions? Yes, Madam Speaker, to the Honorable Minister of Women and Child Development, please inform us what all the measures are taken to promote the women's participation in the workforce. Minister of Women and Child Development, please. Respected Speaker, to increase women's participation in the workforce, we have introduced Mahila Shakti Kendra program to provide skill development and employment opportunities to rural women. We are also ensuring maternity benefits to Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which supports working mothers. No more supplementary questions. Now question number 106 by Ms. Pushpavali. Respected Madam Speaker, my question is for the Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare. This sector is a major contributor to our economy. Could the Minister explain how government's policies are enhancing the income of farmers and promoting sustainable agricultural practices? Minister of Agriculture and Farmers Welfare, please. Respected Speaker, the agriculture sector is the backbone of our economy and the government is committed in doubling farmers' income. We have increased minimum support prices and provided direct income support to the farmers. And additionally, we have taken sustainable practices through initiatives like per drop, more crop and also introduced Paramparagat Krishi Vikas Yojana. These measures are aimed at improving productivity while ensuring environmental sustainability.
Yes, Madam Speaker. Could the Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare highlight how the government is using the technology to empower the farmers? Minister of Agriculture and Farmers Welfare, please. Respected Speaker, we are leveraging technology through National Agriculture Market (ENAM) platforms, which enables farmers to sell their produce directly in a transparent manner. And also, we are encouraging the use of drones and precision farming techniques, which enables the farmers to improve their efficiency and reduce costs. Moreover, the government is working on digital literacy programs to familiarize farmers with these innovations. No more supplementary questions. Now question number 107 by Ms. Varshini. Respected Madam Speaker, my question is to the Honorable Minister of Social Justice and Empowerment. Could the Minister elaborate on the government efforts towards uplifting the marginalized communities through recent welfare schemes? Minister of Social Justice and Empowerment, please. Respected Speaker, the government is committed to the upliftment of marginalized communities under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Financial inclusion has been a key focus, enabling millions to have access to the banking facilities. Additionally, PMAYG scheme has provided housing benefits to all those in the rural areas. Does the Honorable Member have any supplementary question? Yes, Madam Speaker. What steps has the Ministry taken to support the skill development for these communities? Minister of Social Justice and Empowerment, please. Honorable Speaker, we have introduced Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), which is providing skill training to the youth from the marginalized communities and is helping them to secure better job opportunities and is helping them to contribute in the economic growth. No more supplementary questions. Now question number 108, Ms. K. Monica. Respected Madam Speaker, my question is for the Honorable Home Minister. There have been reports of increasing communal tensions in some parts of the country. Could the Home Minister please inform the House about the measures being taken to address these incidents and maintain communal harmony? Home Minister, please. Respected Speaker, the government is committed to maintaining peace and unity across the country. We have established a special task force to monitor the areas prone to communal tensions. Our approach focuses on quick actions through local intelligence, gathering and coordination with state governments to preempt and manage such incidents. Additionally, peace committees comprising representatives from all communities are being formed at the district level to promote dialogue and understanding. Does the Honorable Member have any supplementary question? Yes, Madam Speaker. Could the Honorable Minister elaborate on the role of social media monitoring in preventing the spread of hate messages and rumors? Home Minister, please. Honorable Speaker, social media platforms play a significant role in shaping the public opinion. And unfortunately, they are sometimes used to spread misinformation and incite violence. We have a dedicated cyber monitoring cell to track and respond to hate messages promptly. We have taken a strict action against those spreading false information, and social media companies are cooperating with law enforcement to curb harmful content. No more supplementary questions. Now question number 109 by Ms. A.M. Sindhu Priya. Respected Madam Speaker, I come from a rural area where many students still lack access to quality education. I believe that mobile learning centers could be an effective way to reach remote villages. I urge the government to explore more innovative models like this to bridge the education gap. Honorable Education Minister, please. Honorable Speaker, we appreciate the suggestions. Our government is exploring innovative solutions, including mobile learning centers to reach the underserved communities. We are also working on expanding the One Class, One TV channel initiative under the PM Vidya to reach lessons in regional languages, ensuring inclusivity in education.
supplementary question. Now question number 110 by Miss B. Maunika. Honorable Speaker, my question is for the Honorable Minister of Tribal Affairs. The central government has introduced several welfare schemes for the marginalized sections of society. Could the Minister please elaborate on the recent steps taken under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to provide financial assistance and food security to the economically weaker sections? Minister of Tribal Affairs, please. Respected Speaker, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was introduced to alleviate the impact of COVID-19 pandemic on economically weaker sections. Under this scheme, the government provided free food grains to over 80 crore beneficiaries through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Additionally, the government provided free cash benefits to women, farmers, senior citizens and different able persons. Through PM Kisan Yojana, Ujjwala Yojana and other welfare initiatives, our focus remains on providing social security to all the sectors of the society. Does the Honorable Member have any supplementary question? Yes, Madam Speaker. Could the Honorable Minister share if the government is trying to extend these schemes or introduce new measures to support these low-income households further? Minister of Tribal Affairs, please. Honorable Speaker, the government has extended PMGKAY scheme multiple times considering the economic challenges faced by the vulnerable section. And we are closely monitoring the situation and working on targeted programs to address emerging needs such as financial support for unorganized sector workers through ISHRAM portal, but also promoting inclusive growth by strengthening social security schemes like Atal Pension Yojana and PM Jan Dhan Yojana. No more supplementary questions. Now question number 111 by Mr. Chanakya. Respected Speaker, I come from a drought-prone region where the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) has been instrumental in improving irrigation facilities. However, more effects are needed to ensure timely water supply. To support farmers affected by water scarcity, I request the government to focus on sustainable water management practices. Minister of Jal Shakti, please. Honorable Speaker, the government is committed to sustainable development. Under the Jal Shakti Abhiyan, we are focusing on water conservation, rainwater harvesting and watershed management to address the waters of scarcity. Furthermore, through the PMKSY, we are working to improve irrigation facilities in drought-prone areas by investing on micro-irrigation projects and ensuring efficient water usage. No more supplementary questions. Now question number 112 by Mr. Prem Sapre. Respected Madam Speaker, my question is directed to the Honorable Minister of Health and Family Welfare. The ABPMJAY program, that is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, aims to provide affordable health to millions of citizens. Could the Minister please provide the recent measures taken to expand the reach and scope of the scheme? Minister of Health and Family Welfare, please. Respected Speaker, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJY is designed to provide health coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Recently, the government has expanded the network of unpaneled hospitals, ensuring those living in remote areas can get quality health care. To improve outreach, we have strengthened the portability features of the scheme, allowing beneficiaries to get quality health care anywhere in the country. Additionally, Does the Honorable Member have any supplementary question? Yes, Madam Speaker. Could the Honorable Minister share if there are any specific initiatives taken under ABPMJY to address healthcare needs to tribal and backward regions? Minister of Health and Family Welfare, please. Honorable Speaker, under ABPMJY, we are focusing on increasing healthcare facilities in tribal and backward areas by establishing new health and wellness centers in these areas. And we are working closely with the local authorities to identify and bridge gaps in healthcare infrastructure. Special attention
attention is being given to outreach programs, mobile medical units, and telemedicine services in the most remote areas. No more supplementary questions. Now question number 130 by Ms. Mahita. Respected Speaker, I come from a flood-affected region where the lack of healthcare facilities during emergencies has been a major issue. I request the government to focus on improving disaster-resilient healthcare infrastructure and emergency medical services in such areas. Minister of Health and Family Welfare, please. Honorable Speaker, the government recognizes the need. Honorable Speaker, the government recognizes the need for emergency medical preparedness in disaster-prone areas, and we are strengthening the district-level healthcare professionals to handle emergency medical preparedness in these disaster-prone areas. And furthermore, capacity-building programs are being conducted to train healthcare professionals in the disaster management and emergency response. No more supplementary questions. Now question number 140 by Ms. Perul Chirita. Respected Speaker, in light of increasing stress levels among the students due to academic pressure, I believe that regular mental health screenings and workshops should be made mandatory in schools and colleges. I request the government to implement these measures. Education Minister, please. Honorable Speaker, we appreciate the suggestions. Our government is committed to promoting mental health and well-being among students. We are also working on strengthening counseling services and providing teachers training to recognize early signs of mental distress. Workshops on time management, stress management, and coping mechanisms are being enhanced under the Manodarpan initiative under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Furthermore, efforts are being made to include mental health awareness in the school curriculum. No more supplementary questions. Now question number 150 by Mr. Gurusai. Respected Speaker, my question is directed to Honorable Prime Minister. By the recent reports of increasing indiscipline and violent behavior, what steps are by the Ministry to ensure discipline while also being sensitive to students and emotional well-being? Prime Minister, please. Madam Speaker, maintaining discipline in schools is crucial for creating a safe and cohesive learning environment. The Ministry of Education has issued guidelines to schools to adopt a balanced approach combining strictness with empathy. Recently, we introduced a framework called Samagra Shiksha, which emphasizes holistic development and focuses on training teachers to manage classroom behavior through positive reinforcement techniques. Furthermore, the government is promoting life skills education and reducing activities like yoga, sports, and cultural programs to keep students engaged constructively. Does the honorable member have any supplementary question? Yes, Speaker. Would the Honorable Prime Minister share whether there are any measures to involve parents and communities in promoting discipline and positive behavior in students? Honorable Prime Minister, please. Honorable Speaker, we believe that parental involvement is a key to promote discipline and positive behavior. The government is encouraging schools to organize parent-teacher meetings to communicate students' progress and their behavioral issues. Under the Vidyalayam initiative, parents are given guidance on effective parenting techniques. Schools are also being directed to engage communities in co-curricular activities and awareness programs to foster a positive environment both in and out of the classroom. Next, we are moving to the breach of privilege. Madam Speaker, a serious breach of privilege has been committed by Police Inspector, Police Station, Nampalli. Over 14,000 teachers were holding a state-level rally against state government of Telangana on Sunday with their demands. Mr. Vidyalayam MP, while on his way to the Parliament via the same road,
stopped by to understand the concerns raised by the protesting groups. The police detained Itara Rajender, who was thereby restrained from attending the parliament on 23rd November 2024. Now, I am requesting you to allow to me raise a question on that matter now. Mr. Deepak Malhotra, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting, and I shall read. You cannot sprinkle surprise on me like this. I have given notice of it earlier at 10 a.m. today, Madam Speaker. It will be examined when it comes to me, and I shall consider it and let you know of my decision. Now papers are to be laid. Thank you. The next item in the list of business is the message from Upper Chamber. Secretary General to report the message from Upper Chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provisions of the rules of procedure and conduct of business in the Upper House of the Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Payment of Gratuity Amendment Bill 2024, which has been passed by the Upper Chamber of the Youth Parliament at its sitting held on 22nd November 2024. Secretary, to lay on the table a copy of the bill as passed by Upper Chamber of Youth Parliament. Madam, I lay on the table of the House the copy of the Payment of Gratuity Amendment Bill, which has been passed by the Upper Chamber of the Youth Parliament. Honorable members, at this stage of the proceedings, I have to make an important announcement. On my behalf and behalf of the honorable members of the Parliament, I have great pleasure in extending a warm welcome to Her Excellency Miss Yarban Pirate, President, French National Assembly, and the honorable members of the House who are on a visit to India as our honored guests. The other honorable members of the Parliament are Miss Sebastian Lisandro, Defense Minister, French Republic, and Miss Anthony Armand, Minister of State for Industry, French Republic. It is a high-power delegation. The delegation arrived on Saturday, 23rd November 2024, for a 5-day visit on the invitation of the Parliament of India. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greetings and very best wishes through them to the Parliament and the friendly people of France. Honorable Minister of Education to introduce the bill. Madam Speaker, I'd like to move for the right to introduce new education policy bill. Now the question is that leave be granted to introduce a bill for the new education policy 2024. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Education Minister, please. Madam, I introduce the bill. భారతదేశ కొత్త విద్యా విధానం ఇది భారత విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకురావడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకొని రూపొందించబడింది. 34 ఏళ్ల తర్వాత మన దేశం ఒక కొత్త విధానాన్ని స్వీకరించబోతోంది. దీనికి ముఖ్యంగా విద్యార్థుల నైపుణ్యం పెంచడం, విద్యా నాణ్యత అండ్ అందుబాటులో ఉన్న విధానాలు పెంపొందించడమే లక్ష్యాలు. అధ్యక్ష, మీ ద్వారా మన సభకు ఈ కొత్త విధానం యొక్క ముఖ్యాంశాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ ముఖ్యాంశాలు ఏమనగా 10+2 అనే విధానాన్ని తొలగించి 5+3+3+4 అనే విధానాన్ని నిర్మాణించారు. అందులో 5 సంవత్సరాలు ప్రాథమిక దశ ఫౌండేషన్ స్టేజ్,
3 సంవత్సరాలు ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రిపరేటరీ స్టేజ్, 3 సంవత్సరాలు మధ్య స్థాయి మిడిల్ స్టేజ్ మరియు 4 సంవత్సరాలు సెకండరీ స్టేజ్ అనగా రెండవ స్థాయి. ప్రాథమిక స్థాయిలో మాతృభాషలో విద్యాబోధన. 5వ తరగతి వరకు తమ స్థానిక భాష లేదా మాతృభాషలో విద్యాబోధన జరగబడుతుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు తమ నేర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటారు. బహుభాష విద్యాబోధన. విద్యార్థులు కనీసం 3 భాషలు నేర్చుకోవాలి అంటే బట్టి కొట్టడం కాదు. ఆ విద్యా నైపుణ్యం, ఆ విద్యా భాషా పరిజ్ఞానం ఆచరణాత్మకంగా ఉండాలి. బోర్డు పరీక్షలలో మార్పులు. బోర్డు పరీక్షల పైన శ్రద్ధ తగ్గించి ధృవీకరణ పరీక్షలు అనగా అసెస్మెంట్ల పైన శ్రద్ధను పెంచుతున్నాము. సృజనాత్మకత, విమర్శనాత్మకత ఆలోచనలకు మనం ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడతాము. అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్య. మన భారతదేశ విద్యను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. అంతేకాక విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు మన భారతదేశంలో పనిచేసేందుకు అనుమతిని ఇవ్వబడుతుంది. కార్యనిర్వహణ మరియు ఆచరణాత్మక విద్య. విద్యార్థులు పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని అనగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. వృత్తిపరమైన కోర్సులకు 6వ తరగతి నుండే అవకాశాలు ఇవ్వబడతాయి. అంతర్రాష్ట్ర మార్గదర్శకత అనగా క్రెడిట్ బేస్డ్ సిస్టమ్. దీని ద్వారా విద్యార్థులు వివిధ స్థానాలు, వివిధ రంగాలలో తమ ప్రయోజనాలు స్వీకరించబడతారు. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విద్య. 2030 నాటికి 3 నుంచి 18 ఏళ్లున్న ప్రతి ఒక్క బాలుడికి విద్యను అందించడమే ఈ విద్యా విధానం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. విద్యా హక్కు చట్టం ఎడ్యుకేషన్ విస్తరించి 3 నుంచి 18 సంవత్సరాలు ఉన్న వారి వరకు వర్తింపజేస్తారు. అధ్యక్ష. Ms. Sanjana, what are your remarks on this bill? Respected Madam Speaker, my question is for the Honorable Minister of Education. The National Education Policy 2020 NEP has proposed several reforms to our education system. Could the Minister of Education please elaborate on the key initiatives being taken to implement NEP 2020 effectively at the school and higher education levels? Education Minister, please. Honorable Speaker, the National Education Policy 2020 aims to transform the education system with a focus on holistic development. At the school level, we are introducing foundational literacy, numeracy programs, competency-based assessments, and even promoting multilingualism. At higher education level, the NEP emphasizes on multidisciplinary learning, flexibility through multiple entry and exit options, and establishment of academic banks of credits. Furthermore, digital learning platforms like Diksha and Swayam are being enhanced to provide digital content to the students. Mr. Jashwant, what are your remarks on this bill? Madam Speaker, how is the government addressing the challenges of digital inequality, especially in rural and remote areas? Education Minister, please. Honorable Speaker, digital inclusion is a priority of our government. We are providing digital content through multiple modes, including TV channels and community radios, to reach the students without internet access. Furthermore, we are also working on expanding digital infrastructure in rural areas by establishing internet sakis to help the students and teachers familiarize themselves with the modern digital tools. Honorable members, now the question is that the bill New Education Policy 2024 be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable Minister for Education, please. Madam Speaker, I move the bill to be passed. Motion moved that the bill be passed. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted, then bill is passed. Now the House may take up the consideration of the Right to Work Act 2024.
Honorable Minister for Agriculture and Labour Employment, please. Madam Speaker, I beg to move the bill guaranteed employment underpayment for work in accordance with this Quality and Quantity or the Right to Work Act 2024. The main goals of this bill are ensuring secure livelihood to everyone. The program mainly focuses on the youngsters between the group of 18 to 35, amongst whom there is a higher rate of unemployment even today after skilled and educated. They are provided with employment according to their skills and capabilities. The people of rural areas are especially focused and giving employment to betterment of their lifestyle and to create stability in their family to adjusting the school curriculum for providing occasional training. Occasional training is under consideration to be started from the schools itself. After skills and trainings are imparted to the most basic level of the population, amongst whom there is which will help them in developing the skills which they have previously learned and also help them in identifying and improving inherent entrepreneurial skills. Quality education will certainly create well and informed youth, would be better employable and can create business opportunities in both the public and private sectors. Apart from providing after the training and skill development, the government will help those people who wish to begin a new startup by providing financial and technical assistance, making this policy a part of government. The third provision is the benefit of overall development apart from providing economic security. It can help in protecting the environment and reducing the rural and urban migration and fostering the social equity among the others. Madam Speaker, the fourth provision is the raising of funds. The funds will be raised by both the central and state governments. 75% of the funds will be raised by central government and the rest 25% will be raised by the state. Unemployment allowance of 1.5% will be allotted for this and 0.3% days of the budget will be allotted for this scheme. And also 1% of the budget allotted for the defense will be diverted for this. Madam Speaker, I am confident that every member of this House, irrespective of party affiliation, will wholeheartedly welcome this bill and through it, we can be a part of providing a better future for our youth and the development of our country. Madam Speaker, with these words, now I move the right to Bill 2024 be taken into consideration. Ms. Sureka, what are your views on this bill? Respected Madam Speaker, the Bill of Right to Work will contribute to the quality development of our country. By raising employment opportunities will be definitely possible once the bill is passed to those who have employment opportunities as benefiting to their qualification and skills will have a born value in the society. Apart from raising employment opportunities and increasing standard for living through the increase, and India was losing its best part of its brain to other countries due to the lack of employment opportunities. Once the bill prospects look up, brain drain of India will get automatically reduced. The cream of India will serve the best for the country in a better way, thereby contributing to the development of the motherland. Madam Speaker, let me point out that the increase in employment opportunities will directly result in reduction in crime rate and create a better standard of living, thereby contributing to the development of our country. Thus, I strongly support this bill and I request my fellow members to take this bill into consideration and make a right to vote as a fundamental right. Opposition Leader, what are your remarks on this bill? Madam Speaker, the introduced bill for consideration raises many queries for which our government is answerable. As we are aware our country lacks funds for a project as big as this looks. What thing is the government over ambitious about this project without taking into account about the actual scenario? This project places equal rights for all caste, creed and creed right. Imagine you are speaking to majority of the women who are still the shackles of the social taboos. What about them? And what about the transgenders? And where do they stand? We on
are not against providing employment opportunities for the youth. But how does the government manage with the training and provide skilled education and distribute skilled citizens over the country? And what is the role of state government in this? And we are not fools to fall into the deceptive plan of this government. And we will raise questions and hold the government answerable. Honorable Prime Minister, please. Respected Speaker, I strongly support the moving of the bill as it would be a major landmark for the development of our country. It is the youth who face the brunt of lack of employmental opportunities. I vehemently oppose the opposition's contention. We are moving headlong into the bill without giving it adequate consideration. Madam Speaker, I would like to emphasize that our government is fully committed to providing equal opportunity for men, women and transgenders. Madam Speaker, I would like to conclude by reminding everyone in this house that there is a reason why our government is seated this side when the opposition is seated that side of the parliamentary house. Minister of Labour and Employment, please. Madam Speaker, I would like to remind the House that the rules and regulations outlined in the labour laws and welfare schemes are being executed well. And I can guarantee you that the same benefits would be extended for the additional workforce created in the implementation of this bill. And the ideas of concern raised by the honourable members of opposition have already thought of and attended to. I am sure that the increase in demand in labour market will be addressed by the opportunities created in the ICT, hotel management, tourism, health and education sectors, with India's potential has not been tapped to the fullest. Madam Speaker, I beg to state that this is a revolutionary leap for India, and I am sure that with a proper implementation, India will become a globalization hub for global citizens. Honorable members, now the question is that Right to Work Act 2024 be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now the question is that clause 2 to 6 stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Part 2 to 6 stands part of the bill. Now the question is that enacting formula and title of the bill stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable Minister for Labour and Employment, please. Madam Speaker, I move the bill will be passed. Motion note that the bill be passed. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted and bill be passed. Today's session is adjourned for tomorrow at 11 a.m. Respected Principal Sir, Honorable Members of the Parliament, faculty and my fellow delegates, good morning to everyone present here. It's a great honor for me to deliver the vote of thanks at the conclusion of this inspiring session of the Youth Parliament. On behalf of all the participants and our organizing team, I'd like to express our sincere gratitude to all those who have contributed in making this Youth Parliament such a grand success. First and foremost, I'd like to thank our respected Chief Guest, Sri Chandrasekhar Garu, Advocate, for
for taking out time off his busy schedule to be with us today. Your presence has motivated us and your words have enlightened us about the responsibilities we hold as youth of this nation. We are deeply grateful for your guidance and inspiration you have shared. We are also extremely grateful to our school administration for their tireless efforts in arranging every detail in this event with such precision and care. Your words have enlightened us. Your support has been invaluable in helping us making this youth parliament a successful platform for young voices. To my fellow delegates and participants, I'd like to say thank you. Each one of you contributed to our thought-provoking debates we experienced today. Your dedication and passion for the issues discussed show that we, the youth, are indeed prepared to tackle the challenges our country faces and committed to building a brighter future. Finally, I'd like to extend a heartfelt gratitude to everyone in the audience, teachers, for your encouragement and presence. Your support means all to us and drives us to put our best foot forward. In conclusion, let us remember that today's debates and discussions are not just words spoken with these words. They represent the dreams and aspirations of our young minds, which will soon leave this country. Let us carry forward the lessons learned here and work towards transforming them into reality. Thank you once again to everyone who contributed making this event such a memorable and meaningful event. Thank you and Jai Hind. I request our principal sir to give away the prizes. Thanks, I